Hello everyone. So I hope that everyone is eagerly waiting for this demo session. So in today's session, we will see what is ADE and what is the demand of ADE in the current market, and what is the scope of ADE in the future, and how this artificial intelligence is affecting the data engineering profiles, and what is the roadmap in learning this course. So let's quick start with most interesting thing, like what is the demand of AD in the current market. So as we have plenty of opportunities for data engineering for various domains like banking, health, retail and digital. So in terms of the demand and supply, so for ADE roles ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో టాలెంటెడ్ పీపుల్ తక్కువ ఉన్నారు. సో ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పీపుల్ మార్కెట్లో తక్కువ ఉన్నారు. సో డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రెండ్, సో ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ టు ఇయర్ ఏడిఈ ప్రొఫైల్స్కి మార్కెట్లో నీడ్ నెసెసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో అందుకని డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి హై పేస్ ఇవ్వడానికి కూడా కంపెనీస్ ముందుకు వస్తాయన్నమాట. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ a huge demand for ADE engineers in the market, and present ఉన్న మార్కెట్లో ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ ఉన్న పీపుల్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కంపెనీస్ అనేటివి హై పేస్ ఇవ్వడానికి కూడా దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎనీ సెకండ్ థాట్. సో విత్ మై అవేర్నెస్, లైక్ దెర్ ఆర్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ADE ప్రొఫైల్స్ ఫ్రమ్ 3 to 5 years. So and also if you see the salaries that are starting from 13 LPA to 60 LPA. So for example, if the person is having a very vast experience like 10 plus or 15 plus, like they are paying even up to 60 LPA based upon the companies and locations like that. By the way, my name is Trinath and I am having overall 10 years of experience in IT industry. So basically, I am from BTech educational background and currently I am working as a data engineering consultant in a MNC company. I am having my professional experience in data engineering and data analytics, and I am good exposure in banking, health insurance, and manufacturing and sales related domains. Out of my passion, I am interested into this teaching field and I having 3 years of experience. This is in short about myself. So let's understand what is this data engineering role first and from where this data engineering role has arrived. సో ఇప్పుడు కృష్ణా స్కిల్స్ అనేది ఒక న్యూ కోర్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ దట్ డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు డూ సమ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్, ఫర్ విచ్ వీ పబ్లిష్ ఏ వీడియో ఇన్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. So from there the users will start contacting back to us, and there we will get the leads from different platforms. So at the beginning of this setup, how this process is handled అనేది చూసినప్పుడు, లైక్ మనకున్న వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి మనకి ఎంక్వైరీస్ అనేటివి వస్తాయి. సో ఆ ఎంక్వైరీస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వీ రిక్రూటెడ్ 5 people. Those are dedicated to that particular media. So వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని they will store into different file format that are supported by those front-end applications like CSV, Excel, JSON, XML, etc. సో ఈ ప్రాసెస్ లో డేటాని గ్యాదర్ చేయాలన్నా, స్టోర్ చేయాలన్నా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ పీపుల్ బిజినెస్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఏ కోర్సెస్ మీద ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి అండ్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ ఏ కోర్సెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, అండ్ ఏ బ్యాచ్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది లీడ్స్ ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ పర్సన్ డెసిషన్ మేకింగ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. So in order to gather that required information, so definitely all the time he needs to get that output from these 5 different people. Okay, so that is one challenge. So next one is, so for example, ఒక పర్సన్ ఫేస్బుక్ లో యాడ్ ని చూసి కాంటాక్ట్ అవుతారు. మేబీ అట్ ద టైమ్ వి మే నాట్ రెస్పాండ్. సో సేమ్ పర్సన్ మళ్ళీ లింక్డ్ఇన్ లో చూసి మళ్ళీ కాంటాక్ట్ అవుతారు. అట్ ద టైమ్ వి రెస్పాండెడ్. సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ ఇన్ ద డేటా. ఓకే, సో ఒకే పర్సన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా అప్రోచ్ అవడం వల్ల డేటాలో డూప్లికేట్ వస్తుంది.
అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో అక్యూరసీ అండ్ రిలయబిలిటీ. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్‌గా నాకు ఎన్ని ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయి అన్న ఫిగర్ కోసం నేను చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ డూప్లికేట్స్‌ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. అండ్ ఆల్సో రిలయబిలిటీ, నాకెప్పుడు లైవ్ డేటా అనేది దొరకడం కష్టం. వై? బికాస్ ఐ నీడ్ టు చెక్ విత్ ఆల్ ది 5 పీపుల్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గో ఫర్ ఎ లైవ్ డెసిషన్. ఒక 2 పీపుల్ నాకు అవైలబిలిటీలో లేకపోతే రిమైనింగ్ 3 పీపుల్ బేస్ మీద నేను ఏదన్నా బిజినెస్ డెసిషన్ తీసుకోలేననమాట. సో దీస్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ ఇఫ్ ఐ యామ్ హ్యాండిలింగ్ ద సిస్టమ్ మాన్యువల్లీ. So to overcome this, what we did, like instead of having 5% to collect those information and processing, we replaced that with a database. So simply database is nothing but collection of the data and storing that one and processing that one and making it ready for the business people to take a decision. So ikkada manaki ఆ డేటాబేస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి data engineering on a profile has been created or generated. So he is replacing those 5% and he is automating the process for live results by accessing and storing data from multiple inputs to a single database. So whenever the CEO or business people want anything, easily by accessing the database, he can apply business logics like data cleaning, shaping, and removing null value handling, etc. And immediately he can fetch the output by writing some programming database related codes like Python or PySpark or SQL, etc. And he can give the inputs for business making. So ఇది డేటా ఇంజనీరింగ్ రోల్ గురించి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అంటే. సో నెక్స్ట్, వై డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో డెఫినెట్గా ఇన్ ఎనీ బిజినెస్లో రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటేనే వాళ్ళు బిజినెస్లో లాసెస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎలా చేయాలి, ఆర్ ఆ లాసెస్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడ ఏది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మనం స్టెప్ అవుట్ అవ్వగలం. సో ఎవ్రీథింగ్ depends upon the data. So by analyzing the data, we can optimize our systems. So unnecessary మనం బిజినెస్ లేని చోట ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ని, ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని, టైం ని పెట్టకుండా మనకి ఎక్కడైతే స్కోప్ ఛాన్స్ ఉంటుందో అక్కడ మనం ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ని తీసుకురావచ్చు కాబట్టి, సో హౌ వీ కెన్ మేనేజ్ దట్ బై అనలైజింగ్ ది డేటా. సో మోర్ డేటా, మోర్ అనాలిసిస్ రిటర్న్ అస్ ది గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. సో డేటా అనేది డెఫినెట్ గా very important. So without the data, no business can make any decisions or improve themselves. So because of the data, definitely there is a need of data. Okay, so for any front-end application to work, from the backend there should be a data input to that. So backend నుంచి data input అనేది లేనప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఎంప్టీ షెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ స్క్రోలింగ్ కే తప్పితే అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో టు బిల్డ్ ఎనీ వెబ్సైట్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, పైథాన్, .NET, HTML, etc. But any front-end application built on top of any language, data matram single source. Okay, we cannot replace data with some other alternatives. So for any front-end application, data is a must, and in order to handle the data, data engineering is a mandatory role that we can't avoid. So far we have seen with some simple examples like how data is being generated, but nowadays everyone is talking about big data. There is a difference between data and big data. Simply to say, for example, I have a bottle which has its storing capacity up to 1 liter. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ దట్ మోర్ దాన్ 1 లీటర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బాటిల్ దాని యొక్క హోల్డింగ్ కెపాసిటీ రీచ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతా కూడా ఇట్ విల్ వొమిట్ అవుట్. సో అది స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి అది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ difference between the data and big data. So in the both data is same, okay, but the traditional systems, when they cannot able to handle the data beyond their limit, then that's come into the big data.
So now let's see how this big data is being generated. So now we have many online platforms or applications. Like if you take into the food industry, we have Zomato and Swiggy. సో వీళ్ళకి డేటా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ బేసికలీ దే డీల్స్ విత్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ వేరియస్ డిషెస్ లైక్ కర్రీస్, టిఫిన్స్, బిర్యానీస్, డెజర్ట్స్ ఎక్సెట్రా దట్ ఆర్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ vendors. In their case it is restaurants. Similarly for Amazon, the data is in terms of images, tables, reviews, feedbacks, etc., as they deal with the products and sales. And in order to impress the customer with the product, they need to have those reviews and feedbacks in comment section. So, and similarly, if we take into some entertainment platform, we have like Netflix and Amazon Prime Video. There the data is stored in terms of web series, movies, categories like comedy, horror, thriller, entertainer, and can be selected through various languages like Telugu, Hindi, English, etc. So there the data is in some unstructured format or in terms of files format. And also there are some social media platforms like Facebook, Insta, YouTube, etc., where there the data is in the form of reels, post, followers, etc. So from this we can understand that data is an important to any platform or application to run successfully, but the data can be in different formats, shapes, and sizes. So an interesting fact to understand through these applications how the big data is being generated. Okay, so for every second through this online search platforms like Google, Microsoft Edge, etc. So for every second, 1.7 megabytes of new information is being created. Okay, so obviously, if there is something getting created, there should be something to storage and processing, right? So that is big data. So why this big data is being this much of important for nowadays? Why this is not so far means 90% of the data in this world has been generated from the past 2 to 5 years only. So before, as we don't have this many of applications and this many of users and this many of usage, the data is sufficient to handle with the traditional ETL process. But now when everyone is using smartphone and everyone phone is having multiple applications that they are using in their day-to-day life, so obviously when the usage is more, then the data generated and there is a need and necessity to store and process it to improve their business. Like if we see some more interesting facts, like Google, for every second we can see that 40,000 searches is being happening from Google across the world, and some 3.7 billion humans are using the internet. And YouTube, for every minute across the world, like 4 crores 14 lakhs 6,600 views are happening in a minute. And if you see some interesting facts about how the usage on Twitter and Instagram, so these are all the sources for generating this big data. So definitely data engineering, big data, somewhat interesting, and the things are near to the facts. Then ఈ బిగ్ డేటా మరి ఫ్యూచర్లో ఎలాగ ఉంటుంది, అండ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమేషన్ రావడం వల్ల ఈ బిగ్ డేటా ప్రొఫైల్స్కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అన్న దాని గురించి అవర్ అనాలిసిస్ ఈస్ దట్ సో nowadays everyone is using the internet and smartphones are most common thing, and smart devices and sensors. Apart from this, there is one more revolution coming called IoT, which is internet on things. So in the next 2 years we can see that as everyone having a smartphone, everyone will be having a bot device or a robo kind of thing. సో ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ వేక్ అవ్వడానికి, like we used to set an alarm, and based upon our lifestyle activities we will plan the food ordering online, and we will book a cab to move here and there. సో ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఐఓటీ రెవల్యూషన్ వల్ల
సో యువర్ స్మార్ట్ డివైస్ విల్ వేకప్ యూ బై రింగింగ్ అండ్ అలారం. మనం దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ నాకు వీకెండ్స్లో ఈ టైంకి అలారం మోగు, వీక్ డేస్లో ఈ టైంకి, వీకెండ్స్లో ఈ ఈ టైంకి. సో యాజ్ వీక్ డేస్లో మనకు ఆఫీసెస్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి వీ ప్రిఫర్ టు వేకప్ ఎర్లీ, అండ్ వీకెండ్స్లో అంత వర్క్ స్ట్రెస్ ఉండదు కాబట్టి వీ విల్ లెర్న్ లిటిల్ వేకప్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ పబ్లిక్ హాలిడే, దెన్ ఆన్ దట్ డే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ అలారం. సో ఈ విధంగా ఇంకా థింగ్స్ అనేటివి ఇంకా ఆటోమేషన్ అవ్వబోతున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ యూ ఆర్ డన్ విత్ యువర్ ఫ్రెష్ అప్ అండ్ యూ వాంట్ సమ్ lovely food that you want to eat for your breakfast. So you can just send some voice message. So I want to eat some tiffin from so and so restaurant. సో జస్ట్ మీరు వాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే చాలు అనమాట. ఆ స్మార్ట్ డివైస్ అనేది జొమాటో, స్విగ్గీ ఆర్ ఎనీ అదర్ సిరీస్కి వెళ్ళి ఇట్ కెన్ బుక్ ఫర్ యూ అండ్ పే ఫర్ యూ వితౌట్ ఎనీ యువర్ ఇంటర్వెన్షన్. జస్ట్ విత్ యువర్ వాయిస్ ఇన్పుట్ ఆ డివైస్ అనేది అంత స్మార్ట్ గా యాక్ట్ చేయబోతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ కెన్ రిమైండ్ యూ, ఓకే యువర్ ఆర్డర్ ఈస్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 5 minutes, సో బీ ప్రిపేర్డ్ టు హ్యావ్ యువర్ డిష్. ఓకే, అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ breakfast, and you can say to your smart device, hey, I am just completing my breakfast in another 5 minutes, so please book a cab for me to go to my office. So the smart device will search that booking a cab from your start and destination, and it will do the comparison between the charges and time taken in Ola and Uber or Rapido, etc. And it will book you a cab with the minimal prices out of various బుకింగ్ యాప్స్. సో ఓలాలో మీకు తక్కువ రేటుకి దొరికింది ఉబర్తో పోలిస్తే, అదే డెసిషన్ తీసుకుని మీకు ఓలాలో బుక్ చేసేసి ఇట్ విల్ గివ్ అన్ అప్డేట్, హే బాస్ క్యాబ్ ఈస్ బుక్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అరైవ్డ్ ఇన్ 5 or 10 minutes, బీ రెడీ. సో లైక్ దిస్ ఐఓటి, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది రెవల్యూషన్ ని తీసుకురాబోతుంది. సో ఇప్పుడు దాకా మనం బిగ్ డేటా జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్స్, మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి పర్ మినిట్ పర్ సెకండ్ ఎంతెంత డేటా జనరేట్ అవబోతుందో చూసాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ 2 to 3 years ఈ ఐఓటి అనేది ఇన్ ప్లేస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడున్న డేటా అనేది ఈజీగా 4x 5x టైమ్స్ డబుల్ ట్రిపుల్ అయిపోతుంది. So that is the future of data engineering profiles. And next one is this automation and artificial intelligence. Okay, సో ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ టు ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ బ్రౌజింగ్ ద రీల్స్, సో మనం ఎక్కువ ఎటువంటి రీల్స్ ని చూస్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ మనకి సజెషన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఇన్ టు ద ఎంటర్టైన్మెంట్ రీల్స్ వీఆర్ వాచింగ్, ఇట్ విల్ సజెస్ట్ అస్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ ప్లేలిస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెజాన్ లో ఏమన్నా హర్రర్ మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తున్నామంటే, సో సేమ్ కాంటెంట్ తో ఉన్న అదర్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన హర్రర్ మూవీస్ ఆర్ సేమ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన మూవీస్ అది చూపిస్తుంది. సో సిమిలర్లీ మనం ఏదన్నా ఒక వెబ్ పేజ్ లో దేని గురించి అయినా సెర్చ్ చేస్తున్నాము అనుకున్నప్పుడు, అక్కడ మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ లోన్స్ ఆర్ ట్యాక్స్ సబ్మిషన్స్ ఆర్ సంథింగ్, సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని అది మనకి చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. సో హౌ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ అంటే, దానికి ఆ యూజర్ యొక్క హిస్టరీని ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినప్పుడు, లైక్ ఆ యూజర్ ఈ సెర్చెస్ చేస్తున్నారు, దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, దీని మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఈ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఆ మోడలింగ్ కి మనం ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ ప్రెడిక్ట్ నెక్స్ట్ వాట్ హీ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ టు హిమ్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమేషన్ అన్నది వర్క్ అవ్వాలన్నా కూడా దానికి కావాల్సింది డేటా అనేది ఇన్పుట్. ఆ డేటాను ప్రిపేర్ చేసేది మళ్ళీ డేటా ఇంజనీర్. సో ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్, డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ అండ్ మోర్ స్కోప్ ఫర్ data engineers. So in any data projects or business intelligence projects, there will be various roles like data engineer, data analyst, and data scientist. So as we are focusing into data engineer, so we can, what are the roles of data engineer ante, so the data engineer needs to collect the information from various data sources and need to store and process them, like cleaning, transforming, shaping,
and make that raw data prepared or ready to be used by the data analyst. That is the main role of data engineering. Source నుంచి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే డేటాను ఒక చోట స్టోర్ చేసి దాన్ని రిపోర్ట్స్ కి కావాల్సినట్టుగా ప్రాసెస్ అండ్ షేపింగ్ చేసి డెస్టినేషన్స్ లో లోడ్ చేయడం డేటా ఇంజనీర్ యొక్క మెయిన్ రోల్. ఆ లోడ్ చేసిన డేటాలోంచి డేటా అనలిస్ట్ వాళ్ళు దే విల్ go through the business scenarios like profit and loss ఎలా ఉంది, సేల్స్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఎక్కువ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. సో దే విల్ కమ్ అప్ విత్ ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో డేటా అనలిస్ట్ కి ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ కావాలో అగైన్ దట్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద బకెట్ ఆఫ్ డేటా సైంటిస్ట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ ద డేటా అనలిస్ట్ కి డేటా సైంటిస్ట్ కి ఇన్పుట్ కావాలన్నా కూడా మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇచ్చేది డేటా ఇంజనీరే. సో దట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. సో వితౌట్ డేటా దెర్ ఇస్ నో అప్లికేషన్ ఆర్ నో బిజినెస్ కెన్ రన్. ఇన్ దట్ డేటా రోల్స్ అగైన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈస్ ద బేస్ పిల్లర్. ఓకే, then good. So understood what is data, big data and data engineering role. But ఈ డేటా అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాదుగా. సో the software is from so many years or decades. So definitely there will be a system to maintain that thing, right? So that is what traditional ETL tools. So ఈ traditional ETL tools అనేటివి like they are designed to store and process సర్టైన్ లిమిట్ ఆఫ్ డేటా. దానికి సపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫ్రా అనేది కొంతవరకు డేటాని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. బట్ ఈ పాస్ట్ 5 years నుంచి వచ్చే డేటా అనేది 3x 4x టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు ఆ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ టూల్స్ అనేటివి అంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ఇన్పుట్ కింద తీసుకుని ప్రాసెస్ చేయలేకపోతున్నాయి. దే ఆర్ ఓవర్కమింగ్ విత్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ డేటా లాస్ ఆర్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ needs to put on top of them, and again which will increase the maintenance cost like that. Like simply as I said, 1 liter of bottle can store only 1 liter of water. If I am giving it some 100 liters of water, definitely beyond 10 liters it cannot take any input. So that is what the traditional tools failure in handling this big data. So traditional ETL tools గురించి మనం చూసుకుంటే again there are from multiple vendors like SQL from Microsoft, Informatica, Talent, like that. సో దీనికి ఆల్టర్నేట్ గా మనకు వచ్చింది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మోర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఫర్ దోస్ ట్రెడిషనల్ ETL విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో మనం ఏదైనా సెటప్ చేయాలి అనుకుంటే లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేసెస్ అండ్ రిలేటెడ్ నెట్వర్కింగ్, సర్వర్స్, స్టోరేజ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు గో అండ్ పర్చేస్ అండ్ మేనేజ్ ఆన్ అవర్ ఓన్. సో దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, IaaS స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, where at least some 30% we can buy it ready made on pay and use methodology. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో ఏమొచ్చిందంటే ఒక 70% మనం బయట సోర్సెస్ కి సబ్స్క్రిప్షన్ పే అండ్ యూస్ మెథడాలజీలో తీసుకొని 30% మాత్రమే మనం హ్యాండిల్ చేసుకుంటే సరిపోయేది. బట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో ఏమైందంటే జస్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది ఆ వెండర్స్ కి చెప్పినట్లయితే దే విల్ గివ్ విత్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్ వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ. సో మనం బిజినెస్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ ఎండ్ దానికి సంబంధించిన పర్చేస్, మెయింటెనెన్స్, రీసోర్సెస్ గురించి టోటల్లీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనే వెండర్స్ బర్డెన్ తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఎర్లియర్ ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్, డెసిషన్ మేకింగ్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బట్ నౌ వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ థాట్ ఇన్ బిజినెస్, దాన్ని మనం ఆ క్లౌడ్ వెండర్స్ కి వెళ్ళి అప్రోచ్ చేస్తే మనకి ఏమేం కావాలో రెడీమేడ్ గా వాళ్ళు సెటప్ అంతా మనకి ఇచ్చేస్తారు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు పే ఫర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. సో దీన్ని ఇంకా సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ సమ్ కేక్, ఓకే, సో వెరీ ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏం చేసేవాళ్ళం, వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ని మనమే తయారు చేసుకోవాలి అండ్ వాటికి కావాల్సిన కుకింగ్ ప్రాసెస్ ని మనమే చేసుకోవాలి. And in order to have that we need to prepare for that
అమ్యూనిటీస్ యాజ్ వెల్. బట్ లేటర్ ఆన్ ఏమైంది, ఇంగ్రీడియెంట్స్ అనేటివి రెడీమేడ్‌గా దొరికాయి. జస్ట్ మనం కుకింగ్, డైనింగ్ మాత్రం మనం ఫెసిలిటీస్ చూసుకునేవాళ్ళం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంగ్రీడియెంట్స్, కుకింగ్ ప్రాసెస్ గూడా ఆటోమేషన్ అయిపోయింది. జస్ట్ మనం ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నామా, ఫుడ్ ఇంటికొస్తది. మనం డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని తిన్నామా అన్నట్టు. బట్ ఇంకా ఏమైపోయింది, జస్ట్ వి కెన్ డైరెక్ట్‌లీ స్టెప్ ఇంటూ ద రెస్టారెంట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ మెను వి కెన్ చూస్ వాటెవర్ ఐటెమ్ దే వాంట్. And once they placed, we can enjoy that item and we can pay for what we have ordered and we just come out of that. So simply to say, that is what the cloud computing has made the current situation that much of easier. So ఇక్కడ మనకేంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ పీక్స్‌లో ఉన్నప్పుడు మనకి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, మెమరీ అలొకేషన్, ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. బట్ బిజినెస్ డౌన్‌లో ఉన్నప్పుడు మనం వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ని అలాగే బేర్ చేయడం అనేది మనకి బర్డెన్ అవుతది. సో, ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ యాస్ ఎ సర్వీస్‌లో ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ డిసెంబర్ క్రిస్మస్ టైమ్ నాకు బిజినెస్ ఎక్కువొస్తది. సో, ఐ నీడ్ మోర్ రిసోర్సెస్ అండ్ మోర్ స్టోరేజ్. సో, ఆ 1 మంత్‌కి నాకు ఎంత కావాలో అంత పర్చేస్ చేసుకోగలను. అండ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఆన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి నాకు బిజినెస్ డల్ అవుతుందని నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి, ఐ కెన్ స్టాప్ మై సబ్స్క్రిప్షన్. సో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మేడ్ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ అన్‌లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ set up to handle 1 terabyte of data. సో, సడెన్‌గా నాకు ఇంకొక 10 టెరాబైట్స్ కావాలి. సో, నో నీడ్ ఆఫ్ మీ టేకింగ్ ఎనీ బర్డెన్ ఇన్ దిస్ SaaS. So just I can reach out to that vendor and I can say I need this much of space in this time and I am ready to pay. So like that you can have that flexibility and efficiency and faster in the process. So this is simple about what is cloud computing and how it overcome the ETL process. So then definitely there is a competition in the market, right? So for this cloud computing, there are many vendors like Microsoft Azure, Amazon, Google Cloud, IBM, etc. So there is a question. Okay, data engineering is good, but why I need to choose Azure data engineering? Why I can't go with Amazon or IBM or cloud? Okay. So for that, what I will say is, so in a market, a product which can be purchased at small cost will have more demand. సో ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్‌ని అమెజాన్ ద్వారా అప్రోచ్ అవుదాం. అమెజాన్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ద్వారా అప్రోచ్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు దట్ మే కాస్ట్ 15 లాక్స్. ఓకే. అదే మీరు గూగుల్ ద్వారా అప్రోచ్ అయినప్పుడు దట్ విల్ కాస్ట్ సంథింగ్ అరౌండ్ 10 లాక్స్. బట్ ద సేమ్ అవుట్‌పుట్ వి కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ యూజింగ్ 3-5 లాక్స్. సో డెఫినైట్‌లీ కస్టమర్ అనే అతను సేమ్ అవుట్‌పుట్ అజూర్ నుంచి అంత తక్కువ కాస్ట్‌కి వస్తున్నప్పుడు he will prefer the Azure. So that's why we are encouraging and suggesting to go with the courses that have more usage in the IT market, alternatively more job opportunities for that as well. So now we are into data engineering handled by using Azure. That's why we are called as Azure data engineers. సో ఎలాగైతే ట్రెడిషనల్ ఈటీఎల్ టూల్స్ అనేటివి బిగ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాయో, సో దాంట్లోనే ఆ బిగ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాలో రీడిజైన్స్ తీసుకొచ్చి క్లౌడ్ డేటా ఇంజినీరింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ద టిపికల్ వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ ది క్లౌడ్ డేటా ఇంజినీరింగ్, వేర్ we have some tools or keywords here like ADF Azure Data Factory, which is used for data extract and load purpose, whereas all the transformations can be applied using this Azure Databricks. And the Synapse Analytics is for data warehouse purpose, and this is the part of data engineering role. Okay, so this is the part of data engineering role, which is data extract, transform and load, and again that is being consumed by data analysts. These are like reporting people. They will use the reporting tools by taking the input from the data engineers prepared data, and this is the data scientist role where they will use this artificial intelligence and etc, and they will focus on getting the solutions to the present problems and future forecast.
So on top of this platform, like in Azure services, we have some security configurations and deployment process, where part of the course we will also see how this will be helpful in this cloud data engineering by using this Azure. Okay, we have already seen why we need to use Azure. Definitely the same output మనకి తక్కువ కాస్ట్ కి వస్తుంది అన్నప్పుడు automatically people or projects will go with that. So next is like a roadmap. So everything is good, like we understand in simple way what is data and how the big data is came, and how the traditional ETL tools get failed in handling this big data, and how this cloud is using this Azure able to successfully handling. So what are the skills that are required to learn this data engineering is SQL, Python, data warehousing, and to handle the big data, we have Azure services like ADF, Databricks, and Synapse Analytics, storage accounts, etc. So as a part of this course, we will go through one by one. So who should go for this course? Okay, everything is good, but am I fit for this course, or do I join to continue this course? In order to answer them, so as I said, like in the present market for ADE, there is a demand, but due to lack of talented people, the supply is less. So there are good opportunities for freshers as well with this knowledge on big data, and those who are working into non-technical for low salaries, and if they want to switch into these high paying skills, definitely I will suggest this data engineering course because of the opportunities it has, and the less time you can learn and successfully get a job. And future also, there is a good scope of data engineering with increasing demand and high pay salaries. So how we are dealing this Azure data engineering from Krishnaskills. So we design the concepts in a easy way of understanding, even to the beginners from the scratch. So just you need some logical and analytical skill. Other than that, there is no question of the background where you are from. Just you need the logical and analytical skill, and you should spend some efforts to attend the classes or to follow the recordings and to practice on day-to-day scenarios and projects, etc. And there should be a good interaction in between the tutor and the students, and you should be actively participate in our uh, course platforms. Like you should be openly asking your questions and communicating with others on technical part. Like that, we designed this course in a easy way of understanding for any background, in terms of coding part, theory concepts, and real-time projects and scenarios, etc. So definitely there will be a career guidance on this in the present and future based upon your past history, like working and educational backgrounds and career gaps, if any. And once the course is completed, we will take mock interviews one to one, and we will give you feedback like where you are strong and where you need to focus more, so that you won't lose any real-time interviews from any companies. So this is all about high level to understand what is data engineering and how it will be familiar with Azure, and what are the things that we need to learn, and how if we are really learning into the course. So thanks for your time and giving me this opportunity. So if you have any questions, you can contact to our admin numbers that are provided in our channel. So catch up you soon. Thanks for your time once again.